Check, Yes. check. So here's what's going on. Yeah, that's better. For me. Thank you. So I bet you guys. So you're all excited, and some are nervous, some are not nervous, but we're going to make it easy for you. Last night, 4 geniuses, okay, got together with their coach from out of town, okay, and they made a business plan for cross-selling within an industry. So they selected an industry. They pooled their resources and know-how, and they prepared a business plan. And it's a real case. So you're going to see the first slide you're going to see is the avatar, okay, the guy they're pitching to. The second slide is reference selling. We all agree it's much easier to sell a new idea to somebody if you have already delivered results for them. So we're going to summarize the results and quantify them in numbers. No numbers, it's BS, right? It's all about the numbers, right? Cold and clinical, and the margin, of course. And then they're going to tell you, we want to do more of this, but if we could enable you to do X, would you be interested? And we think that the target customer would be. So this is, I think it's better if you guys present in Spanish. I don't want any excuses because, you know, I want everybody to see how it's done. I have not seen their slides, okay? But I know how good they are because they selected the wines and they know wine, so they must know about selling to banks, right? It's obvious. So by the way, while they're getting ready, you can see now behind you, you can see the theater of operation. This is where the judging is going to be. Where there's one glass, it's the judge. Where there's 2 glasses, it's you. Okay? Try not to knock over the glasses. And don't forget, be polite, be charming. ¿Quieres arrancar el...? Si quiero yo presento a la persona que tengo experiencia en Yo voy a eso. la segunda. Dale. Que son los resultados. Vaya persona, resultados. Yo voy a la segunda y la tercera es Spain y what you're going to deliver. Está en inglés, pero lo podemos hacer en español, así que... Lo traducimos. En español sí lo jodemos. Yo creo que los papeles no tienen... ¿Cómo? Los papeles no tienen... No, 8.000, no sé qué. No, los resultados de los papeles. Sí, está. Para eso es Si quieres una breve introducción. Sí, me parece. Bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que hablamos anoche con Ken y es un caso real de Banco de Bogotá y un caso que estamos trabajando, muchos de los que están aquí están involucrados y apoyando directamente en que esto se masifique y crezca, ¿no? Es hoy apenas un piloto, entre comillas, con buen volumen, pero
lo importante es ver cómo seguimos penetrando la cuenta, cómo expandimos los servicios, cómo hacemos cross y upselling. Y vamos a arrancar en el proceso que nos sugería Ken de primero el buyer persona, luego lo que hemos entregado y a qué nos comprometemos, cuáles son las preocupaciones del buyer persona, de nuestro interlocutor, y por último los next steps, ¿no? Entonces, si quieres arrancar con... Vale. El cliente con el cual nos vamos a reunir y con el cual estamos apuntando tener una reunión es un cliente que lleva 11 años en el banco, 11 años y 7 meses dentro del Banco de Bogotá. Tiene una particularidad y es que al final ha sido promovido al cargo de vicepresidente de mercadeo y de ventas en el último año, pero también ha tenido mucho conocimiento y ha pasado por otras áreas del banco, desde procurement hasta estar en la parte de innovación del departamento de innovación. Es una persona que ha tenido diferentes estudios, tiene 2 maestrías, o sea, es una persona que tiene un conocimiento muy amplio en diferentes campos. Una ha sido una maestría local y otra ha sido una maestría internacional en la Universidad de Valencia. Como hobbies y como intereses, es una persona que tiene bastante, digamos, emotividad, es una persona bastante emocional y lo entendemos un poco porque es una persona que además de que le gusta mucho jugar fútbol, también practica últimamente, o sea, le gusta mucho el soccer, pero últimamente está practicando mucho más tenis y le gusta en cuanto a animales, tiene una gran preferencia por los gatos y le gusta mucho pasar tiempo con él. Hoy en día no es una persona ni que está casada ni que tampoco tiene hijos. Eh, Como sus KPIs principales, pues obviamente dentro del banco le han seteado los 3, tiene varios KPIs, pero los 3 principales y que se llevan el 90% de su atención está primero que todo en ganar participación dentro de los mercados ya establecidos. Lo segundo, pues evidentemente hacerlo a través de un incremento de las ventas y muy importante también, especialmente para esta época, tanto en pandemia como post pandemia, generar un desarrollo dentro de nuevos segmentos de clientes, pues para salir de esta línea, de este océano tan competitivo que ya hoy en día está desarrollado. Como tema de preocupaciones o de dolores que puedan tener, cosas que, como decía, que no lo dejen dormir de pronto en la noche. Primero, por ejemplo, le preocupa mucho entender la diferencia que tiene dentro de los mercados. Ser, por ejemplo, un defensor dentro de Bogotá, ya que tiene obviamente la mayor participación, y ser un atacante o un challenger dentro de Medellín, porque su principal competencia está con miras y foco hacia el Bancolombia. Por último, pero no menos importante, y que de verdad empieza a conectar un poco con todo el tema de sus KPIs, es cómo puede entender la evolución y aceptación de las fintech como nuevos jugadores dentro del mercado. Bueno, por complementar un poquito el contexto, Banco de Bogotá es un banco tradicional de más de 100 años en Colombia, que tiene un posicionamiento muy fuerte en ciudades principales y en Bogotá desde ya, y tal vez juega como de visitante en otras ciudades como es Medellín, y es parte del terreno que quiere conquistar. Si quieres pasar a la segunda. Creo que ahí son un par de temas. Bueno, una. Y, Sí, muy pronto, por la historia que viene después. A ver, lo primero es, no, la primera, ¿dónde estábamos? Uno antes. Ahí. 2 detalles interesantes. Bueno, el primero es, le viene un ataque de la propuesta de valor más digital, que son las fintech o productos bancarios digitales, y eso es importante para lo que puede venir después. Y lo segundo es que desayuna en su club de tenis los fines de semana. Esos 2 puntos son interesantes en esta diapositiva. Gracias. Bueno, y eso era otra de las cosas, ¿no? Que el mercado fintech está pisando fuerte o empezando a entrar en Latinoamérica, y era uno de los miedos de Juan Felipe, de cómo enfrentar ahí un potencial mercado que se podía estar yendo. Entonces nos ha pedido Juan Felipe, y esto de vuelta es real, hace 8 meses, que tengamos un objetivo de incorporar 500 nuevos clientes de tarjetas de créditos inicialmente, como servicio de entrada, que sean clientes que perduren en el tiempo, es decir, que tengan un churn, una tasa de salida de pérdida de cliente menor al 3%, y que ojalá sea en territorios donde Banco de Bogotá es entrante o donde no está tan fuerte, como decíamos el caso de Medellín. Y bueno, ese era el último punto, strong teams selling in new territories, que en Medellín tengamos algo de presencia y que pueda
esos nuevos 500 tarjetas ser una buena parte de nuevos mercados, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Que era el segundo punto que nos planteaba Ken, que lo dejemos bien claro. Estamos hoy con una productividad de cerca de 6 tarjetas mensuales por vendedor, lo que nos da un total de 630 nuevos clientes, nuevas tarjetas de crédito, con un churn ligeramente debajo del 3. Tenemos 7 equipos hoy, 105 promotores, y estamos vendiendo, además de en Bogotá, en otros terrenos, ¿no? Esta es la foto hasta acá, donde demuestra que el compromiso, digamos, que habíamos establecido se cumple, y a partir de aquí era un poco el ejercicio o el juego de qué vamos a pedir, qué vamos a ofrecer también a cambio y cómo vamos a abordar lo que sigue, ¿no? Del pitch. El churn son los clientes perdidos dentro del mes, o sea, es tasa mensual de clientes perdidos, o que no utilizan la tarjeta o que se dieron de baja, sí, es tasa mensual, ¿no? Bueno, hay 5 verticales en donde trabajamos, en la de maestros, Fuerzas Armadas, militares, docentes, la vertical de maestros, individuos y esas son las principales, las que estamos trabajando. Y luego créditos hipotecarios, que no lo pusimos en el ejemplo para no enredar, pero créditos hipotecarios de donde deriva también con tarjeta de crédito, porque van en bundle. Individuos es residencial, individuos abiertos, sí. No es B2B, es todo individuos. Sí. En principio, de estrato 2 a 4, este tipo de productos. Estrato 2, ¿qué es para ubicarnos todos? Estrato va de 1 a 6, 6 siendo el de mayor poder adquisitivo, o sea, es de ingresos medios hacia abajo. Bueno, y si quieres, cuanto esta, ¿no? Aquí la idea es brincar de esta idea de haberle demostrado lo que hemos conseguido con él y la confianza que hemos ganado, a pues empezar a hacer el interés o el pitch utilizando uno de sus pains, ¿no? Entonces, un poco usando el fraseo que nos sugería es, bueno, sembrar ahí la semilla de decir, oye, estás preocupado porque estos nuevos competidores digitales vengan y pues prácticamente, al menos en ese nuevo segmento joven, te roben el mercado. Y bueno, si estuvieras interesado, bueno, y aparte conectándolo con sus KPIs, ¿no? Y esto te haga perder clientes y perder market share. Y lo otro es, si estuvieras interesado en ir detrás de este segmento, pues emergente, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder brincar lo antes posible a cómo podríamos ayudarlo nosotros, que está en la que sigue, ¿no? Y entonces, acá está lo que pretende, simplemente tener su atención y captar su interés para conseguir la reunión, ¿no? Entonces aquí un poco como si fuera el speech es, bueno, ahora en esta nueva ocasión que sabemos que tienes este problema viniendo ante ti, bueno, queremos nosotros ayudarte, uno, a ir por este mercado, a ganar market share y sobre todo a convertirte en el líder de este nuevo mercado que está naciendo, que es el líder en el segmento de los productos digitales, ¿no? Si nosotros pudiéramos proponerte una estrategia que fuera muy contundente y muy disruptiva para que en los siguientes 8 meses pudieras volver a doblar el número de tarjetas que estás consiguiendo, convertirte en líder y sobre todo que esto fuera un piloto para probar el modelo y que solamente lo pagas por success, ¿no? Este piloto que pudiéramos encontrar alguna manera de un success pay y utilizando ahí un poco lo que aprendimos hoy de no pay unless we're successful. Y bueno, al final un poco intentar ese cierre, ¿no? Sabemos que te gusta el tenis y bueno, sé que los sábados o los domingos desayunas en el club. Podría robarte unos minutos para poder sentarnos y platicar de esta propuesta que nos gustaría hacerte ese día por ahí en el desayuno, mañana en el tenis club, ¿no? Intentando como cerrar la pinza para esa junta, ¿no?
Y bueno, hasta aquí. Y Ken, we had a doubt. Bueno, no sé si quieres agregar algo porque ya me seguí. Creo que no hay nada más, ¿no? Bueno, in English, we thought we should stop there, and all the details about the how and the program and the full funnel and all of that, leave it to the meeting. I want you to share these slides with everybody because that description of Juan Felipe is a model for others to follow. I think you did a great job. Whenever it says 16 years and 7 months, you know you got it from LinkedIn. Okay, but that's fine. And you had some other stuff in there. So the avatar, and I liked the way you had 2 columns, goals and headaches, right? And on this, it's a question whether you want to say, let's set some priorities. Which is the biggest priority for you? Double your credit card sales, or make a plan to defend against a new competitor? Which is higher priority for you? If you put it that way, then it's like asking a question. Of course, they know you want to do both, or probably he can guess you want to do both. But by asking the priority, then you find out whether he said, I don't care about that. And then we spoke at lunch about a program that was proposed to a potential customer. We thought they wanted to buy both, and they only bought one of the 2. So put it as a question, and sometimes a smooth way is which is higher priority. Secondly, if we could enable you to deploy a new, bold, innovative, and disruptive program, would you be interested? So what do we think? First of all, I love it. We didn't use technology word. Yeah, you didn't, and your program was not capitalized, so that's good. But what do we think about that? Does he want to be bold? Or does he want to and disruptive? Or does he want to consider the services that you're proposing to be like this nice little smooth incremental? Nope. It's a question. Do you want to be bold and innovative, or do you want to imply that this is just, we do this every day in the parking lot. It's no big deal. It's a question. I know it's bold. I know it's innovative. I know it's disruptive, and that's good. Super. Is he interested in being bold? I don't know. But I know the definition of a pioneer. You know the definition of a pioneer? How do you tell if somebody's a pioneer? They have arrows in their back. He might not want to be a pioneer. It's just a question. Okay. And I love that you're going to double the card sales. And I like that of course, that you say no pay unless we're successful. And this is just a pilot for this new go-to-market model. Okay. Did you say pilot and I didn't hear it? Yeah, it's over here. Oh, okay. Yeah. Yeah, we're assuming that this is a new segment, a new go-to-market model. New segment, new channel. So, and also for us, it'll be kind of new for us. So I think it's better for everyone to want to hear that from you? no, of course not, to sell it as a pilot. Now, other people should comment, and go ahead and comment in Spanish.
Anybody else have some comment? Just for information, in the bank context, Banco Bogotá used to be a very old, non-modern bank, very traditional, and like from 4 or 5 years, and so on, they started to be like have a new presence in the market, like an innovative bank, a very modern bank. The virtual banking is very, very good right now. It used to be the worst. So I believe this guy would be interested in both innovative and disruptive. And also because the governance of that bank what used to be very traditional. And he's one of the young executives, and maybe that's the way he will, get his bonus. 1 year ago, the big guy in the bank died, Jose Maria Robledo, and they are trying to replace his figures, his seniority. So they are very interested in giving me ideas to the bank management. Figueroa, that is the president. And just Thank you. My feeling. If I used to go to have breakfast to my tennis club, I wouldn't like salespeople to tell me, let me go to the club and I have breakfast with you. I would tell you, no, that's my business, that's my personal life. I don't know, it's my feeling. The thing is that we have a really close relationship with him. As you see, we give to them, very good results. So, for example, we accept calls from him in the weekend, as always. So this is a part of our relationship. We play tennis together like 2 times in the month. That's why we use this part of the time. It's not a challenge. Maybe we should use a challenge, something harder than that. Just a breakfast in the tennis club. I agree with you. More comments? ¿Cómo hubiera cambiado la propuesta si no nos conociera el cliente? Porque habéis contado lo que hicisteis y habéis hecho, ¿no? Pero sí era bastante aval, entiendo que cuando tienes que contar de algo que no conoces, se complica. ¿Quieres que hablemos justo lo que hablamos antes de la presentación? Sí, esto lo hicimos ayer con la poca información que nos había dado Ken, y justo estamos de pareja, para los jueces que esto no sea spoiler, y estábamos justamente analizando esa situación, ¿no? Y lo que queríamos era usar el caso como un caso de éxito, idealmente con un colega suyo dentro de su misma organización en otra unidad de negocio, usando los éxitos de él para aprovechar al otro. Pero para responder la pregunta, lo que hay que buscar es, sorry, para que entiendan, es buscarle alguna información relevante del mercado que le pueda traer para ponérsela a disposición y de ahí sacarle preguntas abiertas para que él te diga cómo lo quiere hacer. Y de ahí enganchas la pregunta. O sea, es soltarle una información, hacerle preguntas sobre eso y ya de ahí... Por retrotraernos. Siguiendo un poco lo que esta mañana decía que de proponerle al cliente en un momento determinado 50-50, ¿no? Es decir, oye, si estamos tan seguros, no es un buen modelo llevado al contrario, cuando dice Juanjo que no te conocen, ponerle un modelo de 50-50 en coste. Es decir, yo estoy convencido de las métricas, estoy convencido que te voy a dar lo que tú quieres, oye, compartamos el coste. Nadie pierde y todos ganamos, ¿no? Y aún así con ese esquema es disruptivo en el mercado de hoy. Exacto. Porque está repartiendo el riesgo. Y respondiendo un poco lo que preguntaba Juanjo, voy un poco para atrás porque arrancamos desde ya lo que habíamos hecho, pero cómo logramos abrir las primeras reuniones para llegar a ese punto. Y fue un poco contando a través de experiencias que teníamos en otros bancos, sobre todo en Iberia, lo que se
experiencia aquí en España con bancos más digitales y más modernos, y hilando con lo que decía Santiago, de que sabiendo que Banco de Bogotá quería posicionarse como un banco más moderno, más innovador, más digital, nosotros veníamos a hacer eso, ¿no? Ustedes, en realidad, aquí en Iberia, y lo usamos como ejemplo como para abrir la puerta y tener el primer piloto que fue hace 8 meses atrás. Y yo me atrevería a decir que sí. Show the last slide. Sí. Me atrevería a decir que el Banco de Bogotá de verdad, no del caso. O sea, el caso está fantástico y la verdad es muy Está simplificado también para que... muy bien hecho. En el Banco de Bogotá, de verdad, lo que hace falta para tener la reunión, ni hace falta ni club de tenis, ni proposición, ni nada. Levantar el teléfono y mira, que nos gustaría vernos contigo porque tenemos una propuesta interesante que hacerte. Y no hace falta más, seguramente, me aportaría mucho. Y si fuera un cliente que no conozco, que no tenemos, justamente lo que hace falta es contarlo ya. Con el Banco de Bogotá hacemos todo esto. No, a partir de aquí nos gustaría construir contigo. Nosotros, digamos que también parte de lo que tratamos de iniciar, este no es el caso porque es un cliente cercano con quien ya tenemos un business case, y lo que hemos visto acá es que si tenemos un business case, partamos del business case. Tampoco nos gustaría llegar de pronto en otra situación de una vez con el business case como carta de entrada, sino que lo que tratamos de estructurar también en un caso de la llegada a un cliente nuevo es, primero utilizo el networking para tratar de acercarme a esa persona, tratar de identificarla y tener una conexión con ella de alguna persona, mi compañero de grado, mi compañero de estudio, una persona con la que hayamos trabajado en otra empresa o lo que sea. Una vez tengamos la atención por lo menos de nuestra presentación y una conexión, lo que buscábamos era traerle data del mercado, pero que respondiera a sus KPIs. O sea, una data que le pudiera estar diciendo, oiga, usted no se ha dado cuenta que en los últimos 6 meses ha venido cayendo la participación o la inversión dentro de la banca, o ha aumentado la banca digital, y eso es algo que le interesa a él porque son sus KPIs. Una vez identificado esa segunda punto de atención o ese driver que son sus KPIs, lo que planteábamos era arrancar a identificar el reto que él tiene, que él nos lo diga por medio de la mayéutica, que es preguntas, y usted cómo lo ve para este año, y que esa línea de preguntas nos permitirá a nosotros entender cuáles son realmente sus preocupaciones. Y una vez ya digamos en esos primeros 3, o sea, son 3 preguntas que van para pains, worries y drivers, son las 3 líneas que teníamos en pregunta. Ahí es que le contamos un business case. Ahí le decimos, oiga, mire que nosotros estamos corriendo en este momento con este otro banco, o hemos corrido en Chile otro banco por lo del tema de las verticales, que son culturas transversales. Oiga, estamos corriendo en este momento un caso y los resultados que ha traído son estos. Nos encantaría, cerramos con cita, nos encantaría poder tener 30 minutos contigo para contarte cómo lo desarrollamos. Era como, digamos, el approach, la fórmula o la estructuración del approach que pensábamos para acercarnos a un cliente que entramos de pronto en frío. Solo un comentario para que se den cuenta que yo creo que a veces también es importante ser muy prudentes y cuidar la relación que ya existe. Si yo fuera la vicepresidenta del lado que abrió la puerta para nosotros estar vendiendo tarjetas de crédito, y me entero que vale y le toca la puerta a este, y yo no lo sé, no sé hasta qué punto digo, o sea, yo trataría de por lo menos a esos interlocutores que hoy ya tenemos, que hoy van a nuestro negocio, contarles cuál es la intención de ampliar negocio o lo que sea, porque si no se pueden ver vulnerados, y aquí en estos cargos, en estos rangos, mucha sensibilidad. Sí, sí. Y siguiendo con lo que está diciendo Santiago, que sería, yo creo que también tenemos un tema de MU, lo digo porque tú sabes ayer, Dani, que nos está pasando, porque en el momento que tú estás diciendo marketing and sales, lo que va a pasar con este valle de personas que va a decir qué es lo que nos ha dicho. Esto no es una, no nos va a decir, bueno, ya, pero es que entonces tenemos que involucrar a la gente de marketing. O sea, no solamente enrolar y un poco hacer política para que no despertar esos celos, sino que estamos involucrando. Está muy bien este modelo convergente que estáis proponiendo, pero eso también, el reto que tenemos ahí es cómo este proceso comercial no es simplemente la siguiente reunión, sino la siguiente reunión con quién. O sea, cómo articulamos el proceso de venta para involucrar a todos que van a decidir, que no solamente es el buyer persona que habéis puesto ahí, que eso es lo que nos está pasando en realidad, como sabes, ayer. Una reflexión en el aire.
perdón, que es una reflexión que hago en alto. Si hablamos de marketing and sales, pues espérate, tiene que venir el de marketing, tiene que venir el de sales y tal. Y si en lugar de hablar de marketing, hablamos más de performance, que también es de performance digital, que es un ámbito donde claramente estáis situados y seguramente estáis más situados en performance digital que en el marketing, que marketing digital, que es más amplio. A lo mejor si hablamos de performance digital, ya eso, coño, pues el de marketing, ya hay un tío que tiene esa etiqueta, ¿no? Ya la tiene puesta una, pero el de performance, ¿este dónde queda? ¿Dónde queda el performance? ¿Aquí o allí? Pues lo podemos intentar barrer para un lado, ¿no? A lo mejor, ¿no? Creo, vamos. No. O sea, hay un tema de DNU, ahí, lo que estábamos hablando. Un tema de DNU, claro. Sí. No, digo esto porque, por ejemplo, el punto donde estamos con un cliente ahora, como imagina, justo estamos ahí. O sea, el de ventas quiere lanzar el proyecto para adelante, él quiere hacerse con el territorio de performance y sabe que va a tener que interaccionar con el de marketing. Vale, pero esto es mi territorio porque esto es utilizar los medios digitales para vender. Como es para vender, para acá. Y entonces ya tenemos un decision making unit más fácil. Entonces, creo que el término ahí de performance en un momento dado puede hacer que la balanza... Okay. Any other final comments you'd like to make? Gracias. Thank you. How many hours did you spend on this project? Because basically it's a popular phrase these days, you pivoted, right? We went from 0 to this in 20 hours. But how much of the time did you spend working on it? How many hours did it take? We were working that project for more than 12 months. The presentation was too short, but we started developing this account, I would say more than one and a half year, maybe. We wanted to enter in the banking sector in Latin America since 18 months, surely. So creating this opportunity took 18 months. Yes. To get to the point where now we can consider high value cross selling. Okay? So these things are not like turning on a light switch. It takes a long, which doesn't mean we shouldn't start today. All the more reason to start today, but good. And how long did it take you from the time that we poured the first glass of Malbec last night to on this presentation? 5 pages. 2 hours. Couple of hours. 2 or 3 hours, yeah. Yeah, including the dinner. The Malbec. No, not including. No, after the Yeah, so you were 6. we were working this day and night. 6, until the- including the dinner, 6. Yeah. Really? So 4, so 5. 6 hours in order to get a $1 million deal. Is that worth it? Yes. Sure. And let me ask you one more thing. If you did it the next time, would it still take 6 hours? Oh, Probably more. Yes. menos, ¿no? Because I think you guys have gotten good at this now. But it's not always the same. Every business and every opportunity must spend the right time. And probably could be more time than this one because we already know the case. But if we go to the cold client, we must work more. Yes, but it's But true I that don't think we have you're gonna learned. go to a cold climb. I think it will always be one where you already have penetrated and built Yes. a relationship with the key decision maker. And we have learned about the process, so maybe You learned a lot about him and their business, less. and you got to be breakfast friends at the breakfast club. That's good. Good. Okay, thank you very Thank much. you. Thank you.
Check. Movie time. I'm going to introduce a movie. Okay, good. The other one from this morning, can you email it to me? Send it to me. Jordan? Yeah. Yes. Thank you. Okay, so we have two more movies. And this movie is about pitching, oddly enough, okay? And what it tells you is it doesn't matter if you fail. It doesn't matter if you fail, okay? Failure is part of the process. You're going to pitch to a lot of people, and they're going to say, no, you didn't convince me. I'm not interested. You're just another salesman. I don't want to, no, right? You're going to have all that. But to somehow make you comfortable, I want to remind you that the roulette wheel has no memory. It can come up with numbers where you lose and lose and lose, and the next one could be your number. You never know. Practice makes perfect. Will you please write this down? The harder I work, the luckier I get. Okay? The harder I work, the luckier. So this guy, this is a true story in this movie. And this guy is having a hard time. He as you'll see in the movie, he's 5 months behind on his rent. His landlord is not happy. Okay? He's a single father, so he has to leave work early to go pick up his son. And he's being tested every day. We all are in some ways, but maybe he overcame more adversity. By the way, the story has a happy ending. He did get the job. He built a book of business. He started his own company. He sold it for $30 million, and he was the only owner. And back in those days, 30 million was real money, okay? And he donated his time to serve as an advisor to the people making the movie, okay? So everybody, when they're successful, gives back. But that isn't the story. Here, it's about pitch, 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 overcome adversity, work like hell, and then you get a break. And we'll ask ourselves why he got a break. Okay, roll it. And here I was again. Show up early. We're all qualified persons. Qualified persons are interested in investing and have money to invest now. Chris. Yes, sir. Would you give me some coffee, please? Favors for Frakish, our office manager. All day. My name is Chris Gardner, calling for Mr. Michael Anderson. Well, yes, sir. We're having a lunch actually this Thursday. Okay, next time. All right, I'm going to hold you to that. Okay, yes, thank you. Who wants to give me a donut? Chris? Yes, sir. Feeling underrated and unappreciated. Hello, Mr. Ronald Fryer. Why, good morning to you, sir. My name is Chris Gardner, and I'm calling for Dean Witter. Yes, I have some very, very valuable information on what's called a tax. Okay, thank you, sir. Then catch the bus by 4 to the place where they can't spell happiness. Then the crosstown. The 22 home. Hey, Chris! Hey, Ralph. I'm waiting! All right, I got that for you, Ralph. I'm going to get that for you. Whoever brought in the most money after 6 months was usually hired. Yes, hello, Chris Gardner, calling for Mr. Walter Hahn. We were all working our way up call sheets to sign clients. From the bottom to the top. Yes, sir. From the doorman to the CEO. Okay. They'd stay till 7, but I had Christopher. I had to do in 6 hours what they'd do in 9.
Good afternoon. My name is Chris Gardner. I'm calling from Dean Witter. In order not to waste any time, I wasn't hanging up the phone in between calls. Okay, thank you very much. I realized that by not hanging up the phone, I gained another 8 minutes a day. Why, good morning to you. My name is Chris Gardner. I'm calling from Dean Witter. I also wasn't drinking water, so I didn't waste any time in the bathroom. Yes, I'd love to have the opportunity. Okay, no problem at all, sir. Thank you very much. But even doing all this, after 2 months, I still didn't have time to work my way up a sheet. Walter Ribbon's office. Yes, hello. My name is Chris Gardner. I'm calling from Mr. Walter Ribbon. Concerning? Yes, ma'am. I'm calling from Dean Witter. Just a moment. Hello? Mr. Ribbon. Well, hello, sir. My name's Chris Gardner. I'm calling from Dean Witter. Yeah, Chris. Yes, Mr. Ribbon, I would love to have the opportunity to sit with you to discuss some of our products, and I'm certain that I could be of some assistance to you. Can you be here in 20 minutes? 20 minutes, absolutely. Just had someone cancel. Come now. I'll give you a few minutes before the 49ers. Monday Night Football, buddy. Yes, sir. Thank you very much. See you soon. Bye-bye. Thank you. Chris, what's up? Hey, Mr. Frankish. Hey, man, do you have 5? Why did she let him through? How many people call for Mr. Ribbon and they don't get through? So 1 in 10, 1 in 20 get through. Why did they get through? Why did he get through? Someone canceled. Do you think so? Do you think Mr. Ribbon has nothing to do and doesn't have any emails to catch up on or anything like that? Or I think he called me by his first name or something like that. the secretary? Why did the secretary let him through? He was confident. Why else? Huh? He was polite. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And he didn't stumble. He didn't say, or like, which drives me bananas. Right? Clear, confident, polite, courteous. Thank you. And then Mr. Ribbon picks up the phone. And says, yes, Chris. Yes, Chris. What does yes, Chris mean? He's a person to person. He likes the relationship. Yeah, he's a relationship person. What does yes, Chris mean? His attention. That Chris has got their attention. The customer attention. Yes, Chris means, yo, dude, you've got 10 seconds. Take your shot and make it freaking good or I'm hanging up. That's what yes, Chris means. Okay? I'm sorry. I always turn it off and I forgot. You have 10 seconds to get to the point. Good. So, speaking of getting to the point, I need a volunteer to do the elevator pitch so you can see what it's really like.
I need a volunteer. Who is your wingman? Who is your wingman? Who is your partner? Yeah. Okay, 2 bad boys, get up here. All right. So this is the way it's going to work tonight. I was expecting a little more confidence and clarity. Come on, boys. You've all, We're preparing. yeah, you were preparing. In other words, you're not ready. No, yes, I was preparing. And now I'm ready. All right. Get over here. You're going to pitch together. Okay. Yes. Okay. Who am I? You are Juan José Antonio José Antonio Casi. Did you get that? No. Let's say José Antonio. José Antonio. No. Be very clear. Name, blood type, shoe size, color preference, job title, KPIs. Ok. You're in a no bullshit zone, Juanjo. Hemos escogido a José Antonio Casinelli, que es el VP comercial de Telefónica Telefonica, where? en Perú. Él ha trabajado en Colombia y en Perú. Lo que buscamos es conseguir una reunión con él y para eso hemos preparado alguna información relevante. 35% of Salesland's revenue comes from selling to Telefonica. Do you think these guys should know what they're talking about in principle? Let's see. Say yes. Can I add something? Yes. Perfect. José Antonio, adding to that, I can see that. Okay, José Antonio, adding to that, it's a person that actually has 15 years in the bank. He has been running for vice president the last 6 years. The last one is a promotion because it's a hard market, and he has 3 key selling points. 3 key selling points for get the bonus. But this is really important. The first one is to have more customer lifetime value, the average per ticket. ARPU from 15 The to ARPU, 18. You, be short. but okay. Be short. Okay. Your judges are going to kill Okay. you. Okay. Get an increase from Market share 15 from 37 to 18. 40. Yeah. Okay. Yeah. And switch from copper to optic. Yeah. Okay, great. And you know Peru something has amazing? Mountains. So new cable is not easy. Not easy. But you know something amazing? He has been having bonus the last 3 years. Well, And this is that good. could be due to anything. That's good. But we also find that he has another ambition, and we want to touch this ambition, All right. not only the numbers. So where are we meeting? We are in a cocktail. In a cocktail presentation. In a cocktail? I'm dangerous with those. Yeah, we know. All right, a cocktail party where? We are in Peru in Porfirio's. No, really good and elegant restaurant that its name is Astrid y Gastón. No, it's Astrid y a cocktail Gastón. party, and I'm about to give a speech. Okay. And you come up to me before I give the speech, right? You guys all read that, right? Okay. And So you're walking inside the room for give the speech? no, I think you better meet me outside the room before we go in. The next guy is Okay. talking. Hi, And José he's- Antonio. Hi, José Antonio. We were in Madrid with his boss name. And- Who's and- that? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? You are not prepared. You're
Son, you are in a no bullshit zone and you're Okay, not so- doing well. Okay, so, hi, Jose Antonio. Yeah. We was 2 minutes ago with your... David Del Bao, okay, we were in District C in Madrid. District C, right? Okay. Building E with David Del Bao, and he said, and we told him we were going to meet you, so he sends his best regards. Okay. Now, do you now understand you picked a really bad example because I know this account cold. So you're already in deep yogurt. So, hi, good to see you. I'm about to give a talk. What do you want? Hi. I just, we were in Madrid in this... Yeah, I got all that. Now, what do you want? Yeah, Jose Antonio. Do you remember we was working together? I don't in remember Colombia? anything about you, Okay, except that you're short. It's not problem, you know? So you do remember because I'm short. Yeah. Doesn't matter, no problem about that. You know what? It's a problem, but anyway, go ahead. We have been checking that the topic of your presentation is going to be about the increase of the market. Do you think that it's going to be in this way all the year? It's just a question. If I don't make it happen, I'm going to get the bullet. So it's really good. But are you changing right now the model you was working with us in Colombia, the Well, traditional way? change is risky, and I'm from Movistar, and our idea, we never met a risk we couldn't avoid. Yeah, probably it happens sometimes. But you know what? We are right now. We are working with Chile also, and we are developing a new thing that is really giving results. Really increase the ARPO and really things that, you know, it's not scared. It's gonna be a good thing. I would like to have with you 30 minutes the Monday if you like, or whenever you say to tell you more about this case. I gotta go. Did he ask a single question? No, he didn't. Was there any punctuation in that sentence? That sentence is longer than a German train station. You give me a reference that I don't care about. You didn't talk to me in my language. You didn't demonstrate knowledge of my KPIs. You didn't ask any questions. You didn't connect with me. And I thought you're a freaking used car salesman giving me some kind of lecture. And I don't need a lecture right now. I'm going to give the lecture. No meeting. F. Just give us a secretary. Sit down. Don't worry, guys. I did it even work. It was the very first time. Thank you. That was the idea. That was great. Yeah, that was not. Don't come on and be unprepared. Okay.